AMZ Stars, best quality podcast for German market. Herzlich willkommen zur Ausgabe 15. Hier geht es um den Export deiner Produkte in das europäische Ausland. Das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftigt hatte in den letzten Wochen. Zum einen, weil ich so mitbekommen habe, dass auf unserer Plattform AMZ Stars die meisten Kunden den Export nach Österreich deaktiviert haben. Und zum anderen, weil ich auch mal so ein bisschen mir meine Verkaufszahlen in Deutschland angeschaut hatte und die mit den anderen Marktplätzen verglichen hatte und da eigentlich ein riesiges Potenzial sehe. Deswegen fangen wir mal von Anfang an. Also das heißt, der erste Schritt, den man unternehmen kann, ist, dass man den Export aktiviert. So, und hier, glaube ich, fängt es schon an. Also hier gibt es vielleicht ein paar Missverständnisse, weil das ist nicht zu verwechseln mit dem Pan-EU-Programm oder mit der Lagerung der Produkte im Ausland, sondern das Einzige, was man hier erlaubt, ist, dass Amazon die Produkte aus Deutschland in andere Länder exportiert. Das ist umsatzsteuerlich sehr viel leichter zu handhaben als die Lagerung im Ausland. Zur Lagerung im Ausland, da gibt es in der Episode 4 von diesem Podcast ein Interview mit Text2. Das ist mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden, wenn man sich für jedes Land, in dem man lagert, umsatzsteuerlich registriert. Aber wie gesagt, beim Export ist es kein Problem. Es gibt natürlich ein paar Einschränkungen, und zwar, man muss darauf achten, dass man die Lieferschwelle für das Land nicht überschreitet. Allerdings sind die Lieferschwellen relativ hoch. Also für Österreich ist die Lieferschwelle 35.000 Euro, für andere Länder ist die Lieferschwelle sogar 100.000 Euro. Und wenn man jetzt Waren im Wert von 100.000 Euro exportiert, dann ist es, glaube ich, auch nicht so sehr das Problem, die Kosten für die umsatzsteuerliche Registrierung zu stemmen. Also das heißt, für alle, die gerade anfangen oder die jetzt noch nicht so viele Sales machen, ist der Export zunächst einmal relativ einfach. Er ist auch nicht mit zusätzlichen Kosten von Amazon verbunden. Das heißt, die FBA-Gebühren für den Versand nach Österreich sind genau die gleichen für den Seller wie der Versand nach Deutschland. Kann sein, dass der Kunde dafür mehr zahlt, das weiß ich jetzt nicht, aber der Seller, der hat die gleichen FBA-Gebühren und rechnet mit der deutschen Umsatzsteuer ab. Natürlich gibt es Gründe, warum man dem Export nicht zustimmt. Also die Standardeinstellung in Seller Central ist, dass man dem Export nicht zustimmt. Wenn jetzt zum Beispiel das Produkt in Deutschland zugelassen ist, aber in Frankreich ist das Produkt verboten, dann ist natürlich klar, möchte man das Produkt nicht exportieren. Aber aus meiner Sicht sind das eher Ausnahmen, und für die meisten Fälle, würde ich mal sagen, ist der Export sinnvoll. So, und das Ganze kann man noch steigern, indem man in den anderen Amazon-Marktplätzen in der EU ein eigenes Listing erstellt. Also man kann in England, in Frankreich, in Spanien und in Italien ein eigenes Amazon-Listing erstellen. Das hat den Vorteil, dass es halt ein Kunde in Italien zum Beispiel überhaupt erst sehen wird, weil ein italienischer Kunde, der geht ja normalerweise nicht auf Amazon.de. Das ist jetzt nicht mehr kostenlos, sondern Amazon verlangt hierfür eine Gebühr. Das ist etwa 1,50 Euro zusätzlich zu den normalen FBA-Gebühren dafür, dass Amazon die Ware von Deutschland in andere Marktplätze exportiert, was aus meiner Sicht aber auch sehr angemessen ist, weil es entstehen ja auch zusätzliche Kosten für Amazon für den Transport der Ware. Und was man auch machen kann, ist eine Preissynchronisierung innerhalb von Seller Central, und dort kann man einstellen, dass man die Preise für die anderen Marktplätze erhöht. Und zwar kann man sie eigentlich genau um so viel erhöhen, wie man zusätzliche Kosten hat. Und somit ist dann praktisch auch wieder der Export kostenneutral für den Seller, weil halt der Kunde, wenn er denn zu dem höheren Preis gewillt ist zu kaufen, die zusätzlichen Kosten dann auch trägt. Auch wieder nicht zu verwechseln mit Pan-EU, weil Pan-EU bedeutet, dass man halt eben die Ware in den europäischen Marktplätzen lagert, aber beim Export lagert die Ware nach wie vor in Deutschland. Das hat auch zur Folge, dass dann halt der Versand halt auch einen Tag länger dauert. Also das heißt, das Produkt ist Prime-fähig, was schon mal sehr gut ist und auch ein sehr starkes Signal für die Kunden ist. Allerdings ist es halt nicht Prime Next Day, sondern es ist halt Prime mit 2 Tagen Lieferzeit.
aus meiner Sicht sollte man auch das aktivieren. Auch wichtig zu wissen ist, dass das gesamte Ranking, was sich das Produkt auf Amazon.de aufgebaut hatte, das geht verloren. Also nicht für Deutschland, sondern das überträgt sich nicht auf die weiteren Marktplätze. Also das bedeutet, die ganzen Rezensionen, die Verkaufshistorie und der BSR, die sind jetzt erstmal alle auf Null gesetzt und das Produkt muss sich dann das Ranking in den neuen Marktplätzen genauso erarbeiten, wie das jetzt auf Amazon Deutschland der Fall war. Was natürlich dazu führt, dass ein Produkt, wenn man es jetzt nur zur Verfügung stellt auf anderen Marktplätzen, sich in der Regel sehr schlecht verkauft. Ja. Zumal die Übersetzung ist maschinell erstellt, die kann man natürlich auch editieren, aber wenn man jetzt einfach das so nimmt, wie es ist, dann hat man eine maschinengenerierte Übersetzung, keine Rezension, keine Verkäufe und entsprechend sehr wenige Sales. Und das habe ich mir auch mal angeschaut für meinen eigenen Account und das habe ich mir mal Italien als Beispiel rausgesucht, weil wir haben jetzt später im Interview noch den Marco, das ist ein italienischer Optimierer und da habe ich mir das angeschaut. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt in den letzten 30 Tagen 28 Produkte nach Italien exportiert. Also ein bisschen weniger als 1 pro Tag. Eigentlich ein Grund zur Freude, weil ich meine, das sind halt einfach 28 Sales, die ich sonst nicht hätte. Ich hatte auch den Preis leicht erhöht, so dass es praktisch gleichzusetzen ist wie 28 zusätzliche Sales in Deutschland. Aber, um das mal in Perspektive zu setzen, ich hatte in demselben Zeitraum in Deutschland etwa 50 Mal mehr verkauft. Und das liegt jetzt natürlich nicht daran, dass Amazon.de 50 Mal größer ist als Amazon Italien. Also natürlich, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, Italien hat 60 Millionen Einwohner und Amazon.de ist natürlich auch schon weiterentwickelt als Amazon Italien. Und dann kommt noch hinzu, dass eben auf Amazon.de nicht nur Leute aus Deutschland kaufen, sondern auch Leute aus Österreich zum Beispiel. Also wenn man das alles so zusammennimmt, dann kann man vielleicht sagen, ist Deutschland vielleicht doppelt so groß, vielleicht dreifach so groß, vielleicht vierfach so groß, aber auf gar keinen Fall ist Deutschland 50 Mal größer als Italien. Und das hat mich so sehr beschäftigt, dass ich mir auch eine Lösung dazu überlegt habe, weil ich könnte jetzt natürlich hergehen und anfangen, für Amazon Italien zu optimieren, mir Keywörter zu überlegen, eine Übersetzung in Auftrag zu geben und versuchen, das selber zu machen. Aber es gibt ja den Marco, den italienischen Amazon-SEO und den habe ich da mal rangelassen und der hat angefangen, meine Amazon Italien-Produkte zu optimieren und ich muss sagen, mit großem Erfolg. Also mittlerweile verkaufe ich jeden Tag etwa 10 Produkte nach Italien und das kommt jetzt schon eher so in die Richtung, was ich mir vorgestellt habe. Also das heißt, wenn ich 50 Produkte in Deutschland verkaufe, dann sollte ich schon 10 Produkte in Italien verkaufen. Natürlich ist das Produkt etwas teurer dort, die Lieferung erfolgt einen Tag später und so weiter und Italien ist kleiner. Das heißt, natürlich werde ich in Italien nicht so viel verkaufen wie in Deutschland, aber vielleicht ein Fünftel von dem, was ich in Deutschland verkaufe, sollte ich in Italien schon verkaufen. Und genauso war es dann auch, nachdem der Marco die Produkte für mich optimiert hatte. Und das hat mich dann noch weiter beschäftigt, als ich mir überlegt habe, nachdem ich ja sehe, dass bei unseren Kunden eigentlich fast immer der Export deaktiviert ist, dass sie also eigentlich verkaufen unsere Kunden, davon gehe ich mal aus, in der Regel gar nichts in Italien und wenn unsere Kunden so sind wie ich, dass sie halt das Häkchen gesetzt haben, aber sich einfach nicht darum gekümmert haben, dann verkaufen viele deutsche Seller einfach sehr wenig im europäischen Ausland, weil sie es einfach vernachlässigt haben und ich kann es sehr gut verstehen, weil ich war nicht anders und deswegen habe ich mir überlegt, wir müssen dafür eine Lösung bieten. Das ist die europäische Asienoptimierung. Und dazu werden wir jetzt für jedes Land einen Optimierer in den Podcast einladen, der sich einfach mal vorstellt, dass du so ein bisschen das Gefühl dafür bekommst, wie arbeitet er, ist er strukturiert, was ist so seine Methode oder ihre und dann kannst du sehen, ob das irgendwie was ist. Wenn du das genauso vernachlässigt hast, wie es bei mir der Fall war, dann ist da mit Sicherheit noch großes Potenzial. Dann
habe ich mir natürlich überlegt, wie machen wir das mit den Preisen? Ja? Weil wenn mir jetzt jemand sagt, wir machen eine Asien-Optimierung für Italien, kostet 500 Euro, dann hätte ich persönlich mir gedacht, naja, das muss ich mir erstmal gut überlegen und ausrechnen, ob sich das für mich überhaupt lohnt, ob das Produkt überhaupt so viel mehr an Profit abwerfen wird, dass sich diese 500 Euro überhaupt irgendwie bezahlt machen. Also das heißt, ich hätte jetzt irgendwie persönlich nicht so ein gutes Gefühl dabei. Für andere Leute ist es was anderes. Ja, wenn man ein Produkt hat, was sehr gut läuft, dann hat man vielleicht auch kein Problem damit. Aber wir haben uns deswegen 2 Preismodelle überlegt. Und zwar zum einen ist das die Umsatzbeteiligung. Das heißt, der Marco bekommt 10% von deinen Umsätzen auf Amazon Italien für die Dauer von 12 Monaten. Danach verkauft sich das Produkt hoffentlich weiterhin erfolgreich, aber den Marco musst du dann nicht mehr bezahlen. Und wenn der Marco jetzt nicht so erfolgreich in der Optimierung ist, dann musst du ihm auch nicht viel zahlen. Und wenn er sehr erfolgreich war und du verkaufst viel in Italien, dann ist es natürlich ein guter Deal für beide Seiten. Das ist das eine, und das andere ist natürlich die Bezahlung pro Asien. In dem Fall kostet das 500 Euro, und natürlich gibt es hier auch eine Rabattstaffelung. Das heißt, wenn du mehr Asiens zu optimieren hast, dann wird es natürlich irgendwann mal günstiger pro Asien. Und so kann sich jeder praktisch das raussuchen. Und wir haben uns dieses Produkt einfach deswegen überlegt, weil es einfach mein eigenes Bedürfnis war, weil ich einfach gesehen habe, wie ich da irgendwie das Potenzial vernachlässigt habe. Ja? Also man macht sich irgendwie verrückt, was man in Deutschland noch alles machen könnte. Ja? Wie viele Keywörter kann man da ins Backend reinstopfen, und wie viele Leerzeichen hat das Keyword, und soll ich die Komma separieren und zählen Umlaute mehr oder wie auch immer. Ne? Also das heißt, man macht sich in Deutschland irgendwie total verrückt, um da irgendwie noch das letzte bisschen an Optimierung rauszuholen, aber gleichzeitig hat man irgendwie sein Produkt in 4 anderen Marktplätzen, die man noch nicht mal angeschaut hatte, wenn man es denn überhaupt aktiviert hatte. Und einfach aus diesem Bedürfnis heraus haben wir uns hier diese Lösung überlegt. Und ja, ich denke, für viele Leute ist die Lösung sehr sinnvoll. Und um den Marco jetzt kennenzulernen, habe ich ihn auch eingeladen. Der ist extra nach München gefahren, und wir haben zusammen dieses Interview geführt. Viel Spaß beim Interview. So I'm going to switch to English now, because today I have Marco, and Marco is an expert on Amazon.it. Marco, before we get started, I have a bunch of questions that I want to ask you. Why don't you introduce yourself so we have a little background about yourself? Good morning, everybody. My name is Marco Tassiano, and my work in Italy, I'm helping mainly Italian but European sellers on Amazon to optimize their listings. What we do is we start with a checkup of their listing pages, and we try to improve their weak points from photos. Mainly from photos, bullet points, product descriptions, and of course title, which is one of the most important parts of a listing. Okay, so we'll get into details, and before maybe we talk a little bit about the Amazon Italian market. How in your opinion is that different, say, from Amazon.de? The main difference, there are quite big differences. The main one is the size. The market in Italy is still much smaller than Germany, and the marketplace or UK, for example. Just to give an idea, even if it's difficult to see any official figure, I think in your country, in Germany, Amazon has already developed a turnover of about more than 10 billion euro. So the same situation in England. But in Italy, I guess that we are talking about less than 1 billion euro, or even less. Even if the turnover of Amazon is strongly increasing, they made a TV advertisement, they're pushing, but people is still not so used to buy online. There are a lot of problems in robberies in credit cards and so on. So
But people now is getting used, and we are going up, but still much smaller. But for sellers is an opportunity because the competition between Italian seller is much lower, and the listings, especially listing, we see very sub-optimized the listings, and this is an opportunity for somebody that wants to come and try to sell, especially if they have a good level of knowledge about how to optimize their listings. Yeah, it's very true. And the Amazon annual report lists US, Germany, and UK separately, and all other countries are summed up as rest of world. So, Italy is part of rest of world in the Amazon annual report. So it's kind of hard to have exact numbers. But in your estimate, it's about 1/10 of the German market. Yes, approximately, but I also think that Italy is a big country and we have good expenditure, even if, still in crisis. So I think that jumping from the level we are now to a couple of 2 or 3 billion euro is not that difficult, because now there is a too big gap between Italian Amazon and the Northern European Amazon. So I think that the next big thing for Amazon can be Italy and even Spain and France, which are about in the same situation, maybe a little bigger than Italy, but not so big marketplace now for Amazon. Yeah, so now it's a good time to get started, while the competition is little, and as the whole marketplace increases, the seller who has been there the first will probably have the biggest benefit. So let's talk a little bit about the optimization on Amazon ID. Can you talk a little bit about your process on optimizing a listing? Yes, of course. But usually it can be simple, it can be difficult. The most important thing is to optimize one thing at a time. My working system is very simple. I usually start checking the photos, because I give much importance on photos, and I kindly suggest to my customers to have very professional photos, nothing taken by phone, by iPhones and so on. And if I have professionally done photos, then we can start optimizing. This is the very first step. 9 photos I strongly suggest, because this is what Amazon allows. So many listings are they list just 2 or 3 photos. This is a big initial mistakes. Once the photos are optimized, very well zoomable, so at least 1000 by 1000 pixels, then we start optimizing the title. The title, for example, we use a technique by which the most important keywords must be put first, and especially because 60%, about 60, even 70% of total Amazon purchases or sales are made by mobile. So it's very important to have optimized titles by mobile. And then we put... So mobile, you have limited space, and that's why you want to put the keywords, the most important keywords in the beginning of the title. Exactly. It's extremely important. So it's always wise to split your title into small parts. The most important keywords in the first few words, and then the secondary keywords in the rest of title. Of course, if we speak about a bicycle, you must find out what are the best keywords, most relevant keywords for a bicycle, and avoid to mention anything less than important for a bicycle. Once the title is optimized, we start working on bullet points, extremely important. Many sellers forget about this, which means if I find an item and listing with less than 5 bullet points, the first thing I do is I include all the I use these 5 bullet points. Bullet points, usually I suggest to mention a good mix between benefits and features. For example, if I have to improve a listing of a spaghetti, for example, I never want to see in the bullet points a packet of 500 grams. This is not a good reason to put in the bullet point. It can be down in the product description.
Over there, you must mention everything, every good reason why a potential customer could buy this product. Nothing else, nothing more. Everything is not important to mention as a benefit, can be written down in the product description on another less important part of the listing. Okay. Then how do you research? Because you said that you have to identify the most important keywords. What does your process look like to identify the relevant keywords for the listings? It's a mix between a manual research and, of course, a tool research. I have a bunch of tools, for example, just to mention the most important for us, for people that works on Amazon. It's a Merchant Words, because it's one of the few programs with some, which is giving me some numbers about actual words searched by potential buyers. LSI Graph, which is a program that is allowing me to find out relevant keywords. I recently found and use a very good tool called Twin Word Ideas, made by a small software house based in San Francisco. This tool is extremely efficient because it's giving me a score 0 to 100 about relevancy, and it is important to find out the best relevant keywords, especially for the search terms to include in the Seller Center. So it's a mix of tools. I don't use just one tool. Each of them has some feature useful to find out the best keywords to spread all over the listing and to include on the Seller Center as a search term. Okay, and when you start writing the listing, you mentioned to me, I know the answer, but I really like the process very much, that you look at the reviews of the competitors, and that's how you start analyzing keywords and also get ideas for descriptions. Can you talk a little bit about your process there? Yes, of course. My background is not from I'm not a technician, I'm not an engineer, so I was an export manager in my working life. So it's a kind of, but I have a good problem-solving ability. So what I did at the beginning when I started with my new working life, let's say as Amazon expert, I wanted to understand what buyer were buying and why they were buying. So I tried to understand by errors. And I found that the people tells a lot of things when they write reviews. So I developed a system. I usually make it is a so-called reverse engineering. So I go to copy and paste a lot of reviews from the best 5-10 competitors. Then I try to understand some key sentences or key phrases that people mention from their reviews. And since then, I easily understand what people likes, but especially what people don't like about an item. And I start building my bullet points. Especially for things that people don't like, it is extremely important because it allows me to improve the quality of the products. Which means every time I find something that people does not like and mention in their reviews because they are angry. They bought something on Amazon, they are angry and the quality is bad and blah blah blah. What I do is I call my customer, which is the seller, Amazon seller, and say, look, improve your product because people is telling you must improve your product. Yeah, I think this is really great because like a lot of services, they provide translation of your listing, but in your case, it's actually generated from user input from similar products, and this is how you create the product listing, which is a complete different process, and it's also unique to the Italian customer, which might be different than the German customer, right? Because like if you have a translation of a German listing for Amazon.it, maybe people are similar, but maybe not, So like if you take into consideration what real
Amazon customers in Italy are saying about similar products, and if this is how you build your product listing, I think that's great. You got the point, because, for example, let's make some actual example of what happened. I recently optimized a listing for a German customer, and I noted that the reviews in German and the reviews in Italian of the same item, they were totally different. For example, the German customers were pointing out the quality of the product, how can I say, if the product was strong or not, durable or not. But when I was checking the reviews about exactly the same product of Italian people, they were more oriented about the design of the object, or if they were telling, for example, lines are very beautiful, design is very nice, but there were very few mentions about quality or how durable was the product. And this is extremely important for us, because we can differentiate the optimization of a listing according to the marketplace. So exactly. And in translation, like if you would have told them, this is good quality, and give reasons why it's good quality, and the actual buyers, they care about design, it's I love it. All right, so let's move on. Then, okay, let's be honest, like a perfect listing, is not helping unless you get initial sales, unless you get reviews. So how do you get your customers started in terms of sales and reviews on Amazon.it? First of all, the first rule which we have to keep in mind is that we must play within Amazon rules, which means we always have to play within those terms of service. This is what I teach even to my team when I hire people. So we have to do something legal, and this is what some people is forgetting. Okay, what we do is, once the listing is optimized, there are mainly two ways to start, ever increasing sales on Amazon. The first system is the PPC campaign on Amazon. So you remain inside the Amazon world. A second system we adopt is we ask the seller to issue promo codes, Amazon promo code, discount codes, and then we distribute these codes through social media mainly. Social media, which means that we give promo codes, but we even target quite severely the people that is the final beneficiary of the promo code. So, for example, we don't publish on a Facebook page 10 promo codes and bye-bye, because this should be wasting money and wasting time of our sellers. What we do is we put a picture of a item on a Facebook page, on a group of Facebook, and we put a mention like, for example, we give this promo code of birthday set of pirate design dishes and glasses, everything included, but we would like to give this opportunity of 80% discount on Amazon only to mothers with children between 4 and 10 years old, males if possible, but even females if they like pirates. So they reply on Facebook. We send the promo code with a short sentence like, okay, thank you very much, we send you the code. The code can be used between today and the end of the month, so they know what to do. And please go, buy, and the seller should appreciate if you can leave a review, but it can be totally free, because we are 100% sure of the quality of our items, so we never push a positive review or a negative review. Of course, we never push. So they must be free, totally free to write whatever they like. Are they okay? So let me just jump in here. So they don't have to write the review. So no, absolutely not. We give a code for. We don't ask them anything in change. This is the point. And but the key point is that seller must have a good quality item.
If you have a good quality item, if you have a good optimized listing, people love to go and put reviews. No need to push them. No need to push at all. Okay, then the pirate set is actually my product, so I know how this process look like. But so I like the idea that you asked for participants that fit the demographics, because you said it's for mothers or fathers of children that have maybe a son between the age 3 and 8, because the product just lends itself to children that are in that age group, right? So like it's not for girls because it's a pirate set, it's not a princess set, and it's for kids, like adults they don't have much use for that product. So you specifically ask for people to qualify themselves, which is great. And then can you talk a little bit more about how you do the follow-up? Yes, what we do is that the better format is the group by people, homogeneous kind of people, like moms, for example. And the easier is to ask them, look, we have a longer waiting list for this item, because, for example, we had only 50 promo codes, and we received 150 people that applied for the code. So somebody was happy, the first coming, and somebody is not happy. But we try to find a solution. Why? Because if we understand that they don't actually go on Amazon to buy, then we send another message, say, look, sorry to disturb you, but actually we understand that you are not using the code. Maybe you don't want to buy now. If not interested, could you please send us back the code so we can make another mother happy, because she's waiting for a code, but we sold out. We gave them everything, so we don't have any code. And usually people, when we are nice and good, they are good with us. They say, sorry, we can't buy now on Amazon, so we give you back the code. And we are, by doing this, by asking this, we have the ability to send the code which were not exploited to other people. So this is extremely efficient, because we can have a bigger number of people happy, and a bigger number of people potentially going to leave a review. Yeah, this is great. I mean, and it's also requiring some work. First you do the qualification, and then you do the follow up, and then if they leave a review, that's great. But in any case, you get the benefit of initial sales, which is extremely important. And if as a result of your good service, you get a free reviews on Amazon.it, this is a good starting point to start selling. Then. Yeah, let's talk a little bit about how does your team look like? How many people are doing this, because it seems to be like very labor intensive. The way you do it seems to do a lot of work. Our agency is relatively young. I started at the beginning of this year, but we are increasing in number of people. But what is important to say that for this particular activity we do, promo code plus Facebook, I had hired two young, smart and clever specialists, because I think that social medias can be very powerful for Amazon sellers, but you must know what to do. So usually, for example, if you are very good in Facebook, maybe you are not so many skills on YouTube, or you are not interested. So what we did, I in charge the two specialists to follow up, and we now in this moment we are able to follow up several sellers, but especially we reply each mother or each father or each potential visitor that wants a promo code. This is extremely important, because the relationship between us and the potential buyers that are getting the promotion, the code, becomes quite a friendship. Because, for example, even if we sold out the code, they are telling us, okay, I go to buy this product even for the whole price, because it is a good product. They see reviews, so things are getting easier thanks to the two specialists, because every message is replied 100%. Okay, sounds great. Do you
Do you have German customers at the moment, or is it mostly Italian companies that optimize their Italian listing? It's a strange situation because when I started, I tried to, of course, to expand my portfolio. So I was checking listing, and when I saw that some companies, smaller, bigger, mainly industries, I was contacted, they had poor listings, I was calling them. Italian people were not used to buy on Amazon, so many people, decisional process in the companies were slow, but I wanted to take off with my agency. So I started applying and calling some European industries willing to expand their activities of sales on Amazon in Italy. And strange to say, but my main customers are in German now, are in German. I work with a few nice people, very reliable, demanding like German people is, but I'm happy because my background in work, I was working for Japanese companies, so I work hard, and I'm happy to work hard. And yes, I work, if you want I can tell you, but I have a company, small company, 2 engineers called Girafus, sorry for my German. They make electronics equipment on Amazon. Then I work for Kawai, which is a company here that is making leather eye cover for iPhones. Never heard of it. So I'm kidding. I'm happy I work hard, they pay me on time, so perfect. I work with some UK customers too. Yeah, let's say the people that I work with are people that understood that in Italy now there is a gap of knowledge from Italian sellers, so they it's a kind of a gold rush, so they try to be like the old Far West. Okay, the first comes is getting the money, so that's why they try to see if in Italy can be a less competitive Amazon marketplace if they can, but they need translation optimization in Italian. That's the problem they have. Unfortunately, Italian is not an easy language, so we need somebody like us to not only to translate, but to find the best keywords in Italian language. That's great. All right. Thank you very much, Marco. It was my pleasure. Thank you, Timo. You are very nice, and thank you for giving me the opportunity to meet the German sellers. Yeah, and if you are a German seller, which most likely you are if you're listening to this, and if you're thinking that you're not yet successful in Italy, there's still opportunity in Italy, then you might want to use Marco's service. And I have done so myself. I've looked at my sales in Italy, compared them to Germany, and to be honest, I never really exploited that opportunity. So I ticked the box in Seller Central that I want to export to Italy, and I was making like 1 sale per day, and I thought, well, 1 sale per day is better than nothing. But now that Marco has started working on my listings, I'm making more than 10 sales per day, and all of a sudden, a small market like Italy becomes relevant. And it didn't require me much work because Marco was putting in all the work. And I think it is definitely something that you need to at least consider. And if you want to have a chat with Marco, or if you want to get an evaluation of your product, if your product has a potential to be doing well in Italy, and then if it does so, then have Marco do the optimization. You can find Marco on our website, on AMZ Stars actually, where you can book his services and request a free consultation, so you can have a chat with him and find out if his service is right for you.